Okay, good evening, dear friends and respected faculties. Welcome to today's session. This session will be dealing with constitutional law, and the topic to be dealt is legislative relations. The classes will be taken by dear SAFI Mohan sir, who is a associate professor, assistant professor in Government Law College, Thiruvananthapuram. Before moving up to the main area, that is to the main topic, let us have a review about the previous session about the topic judiciary. Okay, let us start. First judiciary, it is mentioned under our constitution. It is specifically given under part 5 and part 6 of the constitution. And under part 5, it mentions union judiciary, which is provided under article 124 to 147. And in part 6, it deals with the state judiciary. We can somewhat subdivide it as a high courts, which is mentioned under article 214 to 231, and subordinate courts under article 233 to 237. First of all, coming to the area of union judiciary, we know the Supreme Court came into being in the 20th January 1950, 2 days after the Constitution came into force. And under Part 5, first article, that is Article 124, deals with the establishment and the constituting of Supreme Court. The Supreme Court, it includes a Chief Justice and 33 judges. And the number of judges, about how many judges the Supreme Court should have, is mentioned under the statute, that is the Supreme Court Number of Judges Act 1956. At the initial stage, that is when the Supreme Court came into being, there were the ratio of 7+1, and currently, after the 2019 Amendment Act, it is now 33+1 judges. The appointment of the Supreme Court judges is made by the President and in consultation with the Chief Justice of India. And the system we are currently following is collegium system. And in this collegium system, the role played by Chief Justice is as the master of a roster, where he acts as the first among the equals, and for smooth functioning of the administrative actions, he distributes the cases equally among the judges. And it is to be noted here that the new roster system came into being in the 5th February of 2018. You have heard the controversial situations during the period of Ranjan Gogoi, and due to that situations, this new roster system came into being. Now it is available to the public about which judge will be presiding in particular cases. Like the roster system mentions that the SLPs will be presided by the bench constituting of the Chief Justice of India, who is currently Justice N.V. Ramana, the 48th Chief Justice of India. The retiring age of the judges is 65 years, and the qualifications you very well know that he has to be an Indian citizen, and he should need 5 years 5 years presiding as a High Court judge, or 10 years as advocate in a High Court, or to be a distinguished jurist. Article 124 also deals with the impeachment procedure about these judges under 2 grounds. They are the proved misbehavior or incapacity, and the second ground is incapacity. The first is proved misbehavior, and the impeaching proceeding is by the order of President, and the majority is supported by each house, and a necessary 2/3 majority voting. And Article 124 also mentions about the restriction on practice upon the judges of Supreme Court.
It also, under Article 128, mentions the attendance of retired judges in the Supreme Court sittings. The salary allowances are mentioned under Article 125. You have seen across this latest amendment came up in 2021 related to the additional quantum of pension for Supreme Court judges. The statute with dealing with this area is Supreme Court Judges' Salaries and Conditions of Services Act 1958. The Constitution also mentions about acting Chief Justice under Article 126 and the ad hoc judges under Article 127. And the two important provisions, there is 129 and 130, dealing with Supreme Court Court of Record and the seat of the Supreme Court. Next area is related to the jurisdiction of the Supreme Court, which is mentioned from Article 131 onwards. That is, Article 131 deals with the original jurisdiction. 132, 134, 133, 134 deals with the appellate jurisdiction under various areas. That is, on substantial question of law, on civil matters, or on criminal matters. And mainly, Article 134 Clause A mentions about the certificate for appeal. And Article 136, the SLPs, and 138 and 137 deals with the review of judgments and Supreme Court jurisdiction enlarged by the Parliament. Also under provision, Article 139 mentioning about the conferring power on Supreme Court to issue writs. Article 139A, which mentions the transfer of certain cases. And other important provisions, that is Article 141, mentions about the law declared by the Supreme Court is binding on all others. That is all other courts. 143 mentions about the advisory jurisdiction, and Article 144 mentions the rules of courts. These are the main judges' case we have to be aware about. You have came across while studying LLB classes. There is a first judge's case, which can be also named as a judge's transfer case. The first judge's case, the case is as S.P. Gupta versus Union of India in the year 1982. Here the executive primacy was of main that about the appointment of judges in Supreme Court. And with the coming of the second judge's case, it was overruled in the case of Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India in 1993, which gave primacy to the judiciary. And with the coming of the third judge's case, there's a reference case during the period of K.R. Narayanan as president. The case is Ray Special Reference Case in 1998. It expanded the meaning of collegium system. And with the coming of an amendment to the Constitution, that is 99th Amendment Act of 2014, the National Judicial Appointment Commission came into being. This amendment, this statute, actually replaced the collegium system and introduced the National Judicial Appointment Commission. And with the fourth judge's case, there is a Supreme Court Advocates on Record versus Union of India in 2015. The NJSC was declared as unconstitutional, and the collegium system was restored. So these are the four judges' case, important judges' case you have to be aware about. Next, coming to the area of state judiciary, which is mentioned under Article 214 to Article 231. The first article, that is 214, mentions about the High Court for states, and the 215 mentions the Court of Record, the High Court to be the Court of Record. Article 216 mentions the constituting of the High Courts, and Article 217 mentions the appointment and the qualifications of judges. And the retirement age is 62 years, and the appointment authority is the President, and who, in consultation with the Chief Justice and Governor in case of a Chief Justice of a particular state, and with the Chief Justice of the state for other judges. Currently, we have 24 High Courts and 198 sanctioned strength of judges, which is
829 permanent judges and 269 additional judges. Next is the area of salaries, which is mentioned under Article 221, and Article 222 mentions about the transfer of judges. And next three provisions, that is Article 223, 224, and 224A, deals with the appointment of acting chief justices, additional judges, and retirement judges to the court. And then next, Article 226, you know, that's a writ jurisdiction of High Court. And three provisions, that is the extension of jurisdiction of High Court to Union territories mentioned under Article 230, establishment of common High Court for two or more states, which is mentioned under Article 231, and a High Court for each of those Union territories, which is mentioned under Article 241. This is with related to the High Courts. Next is the subordinate courts, and the provisions are Article 333 to 233 to 237, which mentions about the appointment of district judges, and the appointing authority is the governor, who consults with the High Court for that appointment. And the qualification also are mentioned. An important thing, the qualification is 7 years as advocate or a pleader and recommended by High Court for appointment, and is not already in the union or state service. Such qualification is being an important mention under our constitution. Also under Article 235 mentioned about the control over the subordinate courts by the High Court. Currently in India, we are having 672 district courts and approximately 20,000 judges in the subordinate judiciary. Next, other important provisions mentioned under our constitution you have to be aware about. That is Article 348, which mentions about the language to be used in Supreme Court, High Court. And Article 211 mentions about the restriction on discussion in the legislature about the judges or the decidings of the judges. And next is coming is the schedules mentioned under our constitution. You know very well. Schedule 2 and 3 mentions about the salaries and oath and affirmation of the judges. And under Schedule 7, you know the lists. There are 3 lists: union, state, and concurrent lists. In this list, there is entry about forming and constitution, or about the contempt related mentioning about the judiciary. It is included under union list under entries 77 to 79 and under 95 and 96 entries. In state list, it is mentioned under entry 3, 65 and 66, and in the concurrent list, it is mentioned from entries 11 amendment to 14, and also in entries 46 and 47. So that's all with the review about the previous session. Thank you all. So now I invite SAFI Mohan sir to take over the session about the topic legislative relations. Thank you very much, Sridatta. I think Abhijit slide. Today we are dealing with legislative relations. So this is also a very important topic like other topics. What is actually the legislative relation between the union and the state? So first of all, the legislative relation between the union and state has been mentioned under part 11 of the Indian Constitution, and which is mentioned under Article 245 to Article 254, Article 245 to Article 254. This area deals with
legislative relation between the union and state. India is actually the nature of the constitution is federal and quasi-federal in spirit. So that is one of the most important point as far as the constitution is concerned, which is also one of the basic structure of Indian constitution. What is actually meant by quasi quasi federal, which means there is a sufficient distribution of legislative powers and executive powers. And you know that we have a single integrated judicial system which is competent to interpret both the central and state laws. And that has been mentioned. That is another important speciality of Indian judiciary and Indian constitution. What are the important areas which deals with legislative relations, lawmaking power of the parliament and state legislatures? As you know that the lawmaking power, as per the doctrine of separation of power, is completely vested in the hands of the parliament and the state legislatures, constituted under Article 79 and Article 168 of Indian Constitution. So the parliament and the state legislatures, and the powers are sufficiently distributed to the parliament and the state legislature by virtue of the 7th schedule of Indian Constitution. So the next slide. So this is the first article, which is Article 245 of the Constitution, extent of law made by Parliament and by the legislature of the state. This is very simple that what this particular article says: subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India. That is a very important point. And the legislature of the state may make laws for the whole or any part of the state. This is actually we called the doctrine of territorial nexus, because there are a lot of doctrines which are part of Indian Constitution. Some of the doctrines are mentioned under Article 13 of Indian Constitution, and which has mentioned in Part 3 of Indian Constitution, especially the doctrine of eclipse and severability is concerned, and doctrine of proportionality is concerned, which are already mentioned under Part 3 of the Constitution. But at the same time, some of the important other constitutional doctrines are mentioned under this particular chapter, especially the doctrine of territorial nexus and the doctrine of fifth and substance, and also doctrine of colorable legislation and doctrine of colorable legislation. So these are the some of the most important maxims which are related to this particular chapter, because all these doctrines are related to the distribution of legislative power of the union and states connected with the distribution of legislative power of the union and state. This is in every statute we could see the territorial extension of the act. So the law enacted by the parliament can be extended to the entire India or any part of India, and the law enacted by the state legislature can be extended to the entire state or any part of the state. But the most important point mentioned in clause 2 is no law made by the parliament shall deem to be invalid. So the point is very important, is deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation, which means some law may be extraterritorial application, but it doesn't mean that that law is invalid because of that reason. And
a fine example is there are a lot of laws which has extraterritorial applications. For example, Indian Penal Code is a fine example. And another example is actually the Hindu Marriage Act, and also the Information Technology Act. These legislation has extraterritorial application, and even though it has extraterritorial application, that law is not deemed to be invalid. So that is a point that mentioned in subclause 2 of Article 245. So next slide. Yes, so the subject matter of laws made by the parliament and the legislature of the state. The most important thing is it is mentioned under 7th schedule of the constitution. List 1 and list 2 and list 3. So I think you have no doubts regarding the legislative competency of the parliament and the state legislatures are concerned. First list is concerned, the parliament has the power to make any laws. Some matters are mentioned here, and 97 matters are mentioned here. And second list is concerned, the state legislatures have exclusive power. The state legislatures have exclusive power to make legislation on that area. And the concurrent list. From the concurrent list, both the parliament and the state legislature, they having the constitutional authority to make law. At the same time, the concurrent list is is also called list 3. So the position of list 1 and list 2, list 3, and which is mentioned here. And if any any legislative action which violates these article. This article means Article 246 is absolutely a colorable legislation, which is a colorable legislation, because the legislature, if the legislature has no authority to legislate, then which is called a colorable legislation. And a new provision has also included in the I think a new provision has been included in amendment has been included in the constitution. That is the Constitution 101st Amendment Act 2016. That is Article 249 capital A. അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And which is incorporation of that GST. So what is laid on in Article 246 capital A, special provision with respect to goods and services tax. So actually it was before this amendment, it was the subject matter of the state list, but after this amendment it has been included in the concurrent list. And by way of incorporating this provision in 2016, saying the fact that special provision with respect to goods and services tax, because what this particular article says, notwithstanding anything contained in Article 249, 46 and 254, the parliament, subject to clause 2, the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുപേർക്കും ഈ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And clause 2 is also very relevant, because clause 2 saying the fact that parliament has exclusive power to make laws with respect to the goods and services tax, where the supply of goods and service or both take place in the course of interstate trade and commerce. So this is actually the new provision which has been incorporated in this particular chapter. And another important point is we can say that a legislation is unconstitutional because of two reasons.
because the court can declare a legislation unconstitutional because of two reasons. Can you say that what are the reasons in which the state can the court can declare a particular statute as unconstitutional? What is actually the reason why the court can declare a particular statute as unconstitutional by using Article 32 of Indian Constitution? ഈ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ചാറ്റിലേക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആവുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ്? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പേരന്റ് ആക്ടിന് അൾട്രാവയറസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസിന് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെങ്കിലും അൾട്രാവയറസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ്. Okay. So actually the answer is correct, but at the same time we can rightly say that there are two important reasons why a particular statute can be declared as unconstitutional. Number one is any of the provisions of the statute is against the provisions of fundamental rights laid down in Part 3 of Indian Constitution. The second reason is in case that legislature is not competent to legislate that particular law because of the violation of Article 246 of Indian Constitution. So these are the two important reasons why the court can declare a particular statute as unconstitutional by using Article 232 or Article 226 of Indian Constitution. So that's the relevant point. So that is the relevancy of Article 246 of Indian Constitution. So delegated legislation ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. അത് പ്യുവർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് എപ്പോഴാണ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആവുന്നത്? ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷന് there are so many other grounds are mentioned in administrative law. Okay, sir. Okay. So the next article 240, and one of the delegated legislation, there are a lot of grounds, and one of the ground is the delegated legislation. Two major grounds are the delegated legislation is against Constitution, and the delegated legislation is against statute. This Article 247, what the Article 247 says, the power of Parliament to provide for the establishment of certain additional courts. So you please note the point, additional court. Additional court, why these additional courts are established under Article 247 of Indian Constitution? The reason is better administration of law made by the Parliament. That is the reason. So this for that purpose, an additional court can be established under Article 247 of the Constitution. So it is a very simple, plain article. There is confusion on illa. So the next article. This is a very important article. That is Article 248. Article 248 is a residuary power of legislation. ഇത് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. UGC എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റു എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ 7th ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 ലിസ്റ്റ് 1, ലിസ്റ്റ് 2 and ലിസ്റ്റ് 3. So the matter mentioned in list 1 Parliament, and list 2 state legislature, and list 3 both the Parliament and state legislature. And a matter came in front of the state which is not mentioned anywhere. ഒരു ലിസ്റ്റിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആർക്കാ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം? ആ അധികാരം ആർക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്.
that is the residuary power of the legislation, which is laid down in Article 248 of the Constitution. It's saying the fact that the Parliament has exclusive power to make any laws with respect to any matter not enumerated in the concurrent list or state list. ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറയാത്ത കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർലമെന്റിനാണ് അധികാരമുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് സബ് ക്ലോസ് 2, that power shall include the power to make any law imposing a tax. So the word is very important, is a tax, not mentioned in either of those lists. So ഇതാണ് ഈ ഒരു പവർ. This is an exclusive power of the parliament. This is a very important provision. അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പാർലമെന്റിന് നമ്മളൊരു ക്വാസി ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പാർലമെന്റ് ഈസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് സോവറിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡി. വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഈസ് ദിസ്. ഒരു കാരണം ഇതാണ്, ആർട്ടിക്കിൾ 248 ആണ്. ദർ ആർ സോ മെനി അതർ റീസൺസ്. Another reason I already mentioned, because the parliament has an exclusive power for making laws in the matter of the Supreme Court. The parliament has exclusive power to make on the matter of the high courts. The parliament has exclusive power to make laws on the matter of the union and territory. The parliament has an exclusive right to make laws on the matter of citizenship. The parliament has exclusive power to make on those specific areas mentioned under part 3 of the constitution, especially under article 16, article 23, article 32, article 33, 34 of Indian constitution. And the same parliament has a constitutional power to amend the constitution under article 360 by way of a law. By way of amendment, the parliament can change the constitution. So under article 368 of Indian constitution. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ the parliament is a very supreme lawmaking institution, even though our constitution is quasi-federal in spirit. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ റിലവൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദി അതർ ആർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതർ ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ടു മേക്ക് ലോസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരം സ്റ്റേറ്റിനാണ് എന്നാണ്, ലിസ്റ്റ് 2. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിനാണ്. പക്ഷേ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പാർലമെന്റിന്റെ ഏരിയയിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം ഒരു സ്റ്റേറ്റിനും ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അണ്ടർ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഇൻ സം എക്സെപ്ഷണൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ പാർലമെന്റ് has a legislative power to legislate on the matters mentioned in list 2. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് under article 249 of the constitution. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 249 ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. എല്ലാം യു പ്ലീസ് നോട്ട് ദ ഗ്രൗണ്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രൗണ്ട്? ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ദ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. It is mentioned under article 249. So what are the conditions? Condition is very simple. If the council of state, you know that what is the council of state is Rajya Sabha, as declared by resolution supported by not less than 2/3 majority. These are very 2/3 majority. So these are something which is very important. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത്. 2/3 മെജോറിറ്റി ആണോ, 1/3 മെജോറിറ്റി ആണോ, 1/2 മെജോറിറ്റി ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. So this power is vested in the hands of the Council of State, and they have to declare a resolution, and on the base, and that resolution should always be supported by not less than 2/3 member of the House. And the grounds mentioned there is national interest.
And then the parliament make laws with respect to any of the matter enumerated in state list. That is very important, state list, and specified in the resolution. And it shall be lawful for parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to that matter while the resolution remains in force. The resolution it will remain in force for a period of 1 year. That is mentioned in the next paragraph. You have so this is the first ground. What is the first ground? The first ground is the national interest. So that is the first ground. And what are the other conditions? One is the Council of State has to declare a resolution and 2/3 majority. And the parliament can make law for that particular period where the resolution is in operation. So the next ground mentioned in Article 250 is power of parliament to legislate with respect to any matters in state list if a proclamation of emergency is in operation. So what is actually the ground? The ground is proclamation of emergency is in operation. And what is actually the meaning of proclamation of emergency? You know that there are 3 kinds of emergency mentioned in different articles of Indian Constitution, especially Article 352, 356 and 360. There are national emergency, state emergency, and financial emergency. Here, what is actually the meaning of a proclamation of emergency is in operation? Proclamation of emergency is mentioned under Article 366 of Indian Constitution, and proclamation of emergency means proclamation of national emergency. So when the national emergency is in operation, the parliament, by using Article 350, is empowered to legislate any matters or make. They have the power to make laws from the state list. But the condition is that a proclamation of emergency must exist. So this is the second ground. So the first ground is mentioned under Article 249, and the second ground is mentioned under Article 250. The first ground is national interest, and the second ground is proclamation of emergency is in operation. So what is actually the next article? Article 251. Article 251 is it is also a very important article because ഇതില് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ റിപ്പഗ്നൻസി ആണ്. So there are this is very important article. What do you mean by repugnancy? Repugnancy ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ the right answer is Article 251 and Article 254. രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് doctrine of repugnancy. One is Article 251 and the second one is Article 254. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 251ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പഗ്നൻസി on the matters mentioned under Article 249 and Article 250. Article 249 പറയുന്ന കാര്യത്തിലും 250 പറയുന്ന കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പഗ്നൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. A law enacted by the parliament from list 2 on a special occasion of national, on a special ground that may be national interest or proclamation of emergency in operation, and a law enacted by the state legislatures from the same list. They are in conflict. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ then the question is which law will prevail? Whether the law enacted by the parliament will prevail or whether the law enacted by the state legislature will prevail. The answer is mentioned under Article 251. The answer is the law made by the legislature of the state shall not to the extent of the operation is repugnance.
repugnancy, which means the law enacted by the parliament will prevail. So that is the most important point. So this is the first article which is related to doctrine of repugnancy. But the most important point is this doctrine is only applicable in case of Article 249 and Article 250 of the Constitution. Next article, Article 252. This is another important ground. So the first ground is mentioned under Article 249, that is national interest. And second ground is mentioned under Article 250, that is the Proclamation of Emergency is in operation. And this is the third ground. This is the third ground. When the parliament can make laws from list 2. And the ground is for the request of, for the consent of more than one state. So that is very important thing, consent of more than one state. Which is mentioned under Article 252. If it appears to the legislatures of 2 or more states, which is very important point, legislatures of 2 or more states, to be desirable that any of the matter with respect to which parliament has no power to make laws, that is also very important for the state, except as provided under Article 249 and 250, you know, the ground. That is national interest and proclamation of emergency is in operation, should be regulated in such a state by parliament by law if resolution to that effect are passed by all the houses of the legislature of those states. That is the most important point, which is there in Article 252, that is called a consent. That is called a consent. And it shall be lawful for parliament to pass an act for regulating that matter accordingly, and the act so passed shall apply to such state. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിന് ഈ ലോ വേണമെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം by way of resolution. That is mentioned in the last paragraph, last point. And to any other state by which it is adopted afterwards by resolution passed in that behalf by the house or where there are 2 houses. നമുക്ക് 2 houses ആവാം, ഒരു ഹൗസ് ആവാം. ഇപ്പൊ കേരളയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The legislative assembly and the governor is called a legislature of the state. But some other states are concerned, the state has 2 houses, legislative council and legislative assembly and governor, which is mentioned under Article 168. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 2 ഹൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ഹൗസിന്റെയും പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ that law can be applicable in that particular state also. So this is the third important point, a third important ground mentioned under Article 252. So the first ground is mentioned under Article 249. The second ground is mentioned under Article 250. And Article 251 deals with the doctrine of repugnancy in cases of those matters enumerated in Article 249 and 250. And the third ground is mentioned under Article 252. And what is Article 250? What is the ground mentioned under Article 252? Is the consent of more than one state. So what is Article 253? Article 253, Abhilash, Article 253 deals with the that is another important ground. This is the last ground. This is a last ground means when the parliament may able to legislate from state list. What is the ground? The ground is for implementing any treaty, agreement or convention. That is for giving effect to international agreement. So the ground is for giving effect to international agreement. So you please note the ground is for giving effect to international agreement. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെന്റ് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആണെങ്കിലും പാർലമെന്റ് നിയമം കൊണ്ടുവരാം. ഈ
ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ 51 ആണ്. യു പ്ലീസ് റെഫർ ആർട്ടിക്കിൾ 251. അത് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. ആ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 4 പോയിന്റ്സിന് അനുസരിച്ച് നിയമം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റിനുണ്ട്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 36. അത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ 252(3) പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു അധികാരം പാർലമെന്റിനുള്ള അധികാരമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നിയമം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. The ground is for giving effect to international agreement. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഒറിജിനൽ മെമ്പർ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ബൈലാറ്ററൽ ആൻഡ് മൾട്ടിലാറ്ററൽ അഗ്രിമെന്റിൽ ധാരാളം എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവറി ഇയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ നിയമം നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ലോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ദ മാറ്റർ ഈസ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് 2. മാറ്റർ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് 2-ലാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർലമെന്റിന് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല. അപ്പോൾ പാർലമെന്റിന് ഈ പ്രൊവിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ദേ ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ് ഓൺലി. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു കാര്യം തെളിയിച്ചാൽ മതി, ഇത് ഫോർ ദിസ് ലോ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി പോസിബിൾ. സോ what is actually the explanation given in this particular article? Parliament has power to make laws for whole or any part of the territory of India for implementing any treaties. You know the meaning of treaty, agreement, conventions with any other countries or any decision made by any international conference, association or other bodies. So this is a very simple article. So why Parliament is a very powerful institution? Because of this chapter. One of the major reason is this chapter, and one of the major reason is different articles of this chapter. What are that important articles which makes Parliament a very powerful sovereign legislative institution, even though Indian Constitution is a quasi-federal in spirit, which means a sufficient distribution of legislative powers to the union and the state, mentioned under 7th schedule of the Constitution. The Parliament is a very powerful institution. The Parliament is an absolute sovereign lawmaking institution because of Article 248. Because the residuary power is vested in the hands of the Parliament, where the matter doesn't come under one matter which doesn't come under any of the list. The Parliament has exclusive power to make laws from that particular list. Doesn't matter whether it is a matter related to any particular purpose or taxing purpose. And the second thing is from list 2, where the state legislature has exclusive power under Article 246 and also under the provisions of 7th schedule of the Indian Constitution. In some specific grounds, the Parliament has power to make legislation from list 2. And what are that ground? The grounds are that the first ground is mentioned under Article 249. And what is actually the ground mentioned under Article 249? The ground mentioned under Article 249 is national interest. And what is the ground mentioned under Article 250? It is the Proclamation of Emergency is in operation. And what is the ground mentioned under Article 252, which is for the consent of more than one states? And what is the ground mentioned in Article 253?
is for giving effect to international agreement. ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ 254. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 254 നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് റിപ്പഗ്നൻസി. ഇതും ദ നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് റിപ്പഗ്നൻസി, ഇതും സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് റിപ്പഗ്നൻസി ആസ് മെൻഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 251, which is only applicable in case of Article 249 and Article 250. അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 249 ആൻഡ് 250 കേസിലെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ദീസ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ മാറ്റർ എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് 2. ലിസ്റ്റ് 2ന്റെ മാറ്ററിലാണ് ആ റിപ്പഗ്നൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ റിപ്പഗ്നൻസി, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ റിപ്പഗ്നൻസി ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ മാറ്റർ വിച്ച് ഈസ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് 3, that is concurrent list. That is the first important point. And there is a conflict between the law enacted by the parliament and the law enacted by the state legislatures from list 3. Then the question is, which law will prevail? Which law has supremacy over the other law? The answer has mentioned under Article 254, and the answer is the law made by the parliament, whether passed before or after law made by the legislature of such state as the case may be, the existing law shall prevail. So that is the most important word, shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall, to the extent of repugnancy, be void. And it has an exception, which is mentioned in the next slide, and which saying the fact that normally the law enacted by the parliament will prevail, but at the same time, if that state law which is reserved for the consideration of the president and has received his assent, then that law will prevail over the law made by the parliament. That is only one exception which is mentioned in second paragraph of Article 254. General rule is that the law made by the parliament will prevail, and one exception circumstance as mentioned in second paragraph of Article 254. ഇനി ഇതിൽ ഒരു തേർഡ് പാരഗ്രാഫും കൂടെ ഉണ്ട്. This is Article 254 തന്നെ there is a third paragraph which is mentioned in the next slide. അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it's saying that provided that nothing in this clause shall prevent parliament from enacting any time any law with respect to the same matter, including a law adding to, amending, varying, repealing the laws so made by the legislature of the state. So this is actually a very, very important power which is given to the parliament under the third paragraph of Article 254. ആ സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പാർലമെന്റിന് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാം, പാർലമെന്റിന് നിലവിലുള്ള നിയമം അമെൻഡ് ചെയ്യാം, എന്തിനുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 254. സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഏരിയ. സോ യു പ്ലീസ് റീഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വെരി സീരിയസ്ലി. നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് പ്രൊഫഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ലീഗൽ പ്രൊഫഷനിൽ തന്നെ വേറെ ഏത് ഫീൽഡിലായിക്കോട്ടെ, my humble suggestion is we have to give much importance to the constitution because of the reason that the constitution is a very perfect document, very, very perfect document. അത് പറയാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധികാരികമായി പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ ലീഗൽ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ വാട്ട് എവർ മേ ബി അവർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, നമ്മൾ ഏതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല.
പക്ഷെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എല്ലാ ദിവസവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരു 15 മിനിറ്റോ ഹാഫ് ആൻ അവറോ വി ഹാവ് ടു read the constitution. The reasons are, the first reason is we are the citizen of India. Second reason is we are in the legal profession. നമ്മൾ ലീഗൽ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി മറ്റാർക്കും ഈ ഒരു ലോയെ കുറിച്ചും പറയാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിലെ നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Because this law is fundamentally a law for development, a law for rights and responsibilities, a law for governance, a law for justice. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫണ്ടമെന്റൽ ലോ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. it is actually a very important ethical document. ഇതൊരു വളരെ എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ആ എത്തിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് വിത്ത് എനി അതർ ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ഏത് ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വിസ്ഡം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഈ റോൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് പിന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദെയർ. ഇപ്പൊ ജഡ്ജസിനായാലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പോലുള്ള ജഡ്ജസ് അത് ചെയ്തു. മറ്റു ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി മോഹൻ ഗോപാൽ സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ഈവൻ അതർവൈസ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ്. That is the most important thing. Ipo like church denying Bible and the Muslim denying Holy Quran and the Hindus denying the Gita. നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are denying that document, which is I think a moral and legal crime that we are committing as a citizen of India. Thank you very much. Thank you so much, sir. Dear students, if you have any doubt, you can ask now, or else we can wind up. Okay, thank you very much. Okay then, sir. Thank you all. Thank you for today's session. We will meet tomorrow.